প্রথমে আমি আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি ফার্স্টেই যেটা করেছি, একটা বেস করে নিয়েছি, এতে করে আমার যে ভিডিও লেন্থ এটা শর্ট হয়ে যাবে। অ্যান্ড আমার যে বেস আমি কীভাবে করি সেটা আমার ভিডিও টিউটোরিয়াল সেকশনে, এবং আপনারা যদি চান বা আমি হয় ডেসক্রিপশন বক্সে বা কোনো আই বারে আমি অ্যাটাচ করে দিব দ্যাট হাউ টু ডু ফ্ললেস ফেস মেকআপ। আই থিঙ্ক সবার অনেক হেল্প হয়ে যাবে। সো আমি আর কথা না বাড়ি আজকে আমি আমার টিউটোরিয়ালটি শুরু করছি, এবং আমার আই লুকটি আই হোপ আপনাদের ভালো লাগবে, এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড লাইক দিতে ভুলবেন না। তো আর হ্যাঁ, বেল আইকনও ক্লিক করতে হবে, এতে করে আমার সুবিধা হবে এবং আপনাদেরও সুবিধা হবে সব প্রকারের ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো আর কথা না বলে শুরু করে দিচ্ছি আজকের টিউটোরিয়াল। তো আমি ফার্স্টেই যেটা করছি, আজকে এই প্যালেট থেকে বিবি বুড়া, এটা আমি আগে স্পেসিফিক নিয়েছিলাম। এই কালারটি এবং এই কালারটি, এই দুটি কালার মিক্স করে আমি আমার ফেস লাইনটি ফাইন্ড করবো। দুইটি কালার মিক্স করে আমার কালারটি আমি আস্তে আস্তে বিল্ড আপ করবো। তো এখন আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে এই প্যালেটটা থেকে, যেটা হচ্ছে বেরোনি প্যালেট, আমি এরকম একটা ব্রাশ নেব, এই কালারটা
আমি একটা কাট পিস করবো, তার জন্য আমি এই লেভেল প্রো লং এর কনসিলার অ্যান্ড এরকম একটা ব্রাশ ইউজ করে আমি এখন আমার এই লুজ পাউডার দিয়ে এরকম একটা ব্রাশ দিয়ে কনসিলারটা সেট করে নেব। আমি এখানে থেকে একটা নিউডিশ টাইপ কালার আমি সেম এই প্যালেটটা থেকে এই অরেঞ্জ শেডটা নিচ্ছি অ্যান্ড এই ব্ল্যাক এইটা আমি এখন একটা নর্মাল প্লেন ব্রাশ নিচ্ছি ব্লেন্ড করার জন্য।